Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para los últimos que han llegado, les voy a pasar unas indicaciones porque ya vamos a empezar con la misa. ¿Sí? Las señoritas, vamos a esperar a que termine de hablar por teléfono. Ok, ¿ya? Ok. Señoritas, les dije el lunes que les di la plática del bautizo, que traigan una liguita, una donita para hacerse una colita. Entonces es momento de hacerse la colita. Por favor, háganse la colita, háganse la trencita. Ok. Nuestro señor delegado, nuestro señor vicario, lo primero que va a verles a ustedes es el nombre. Por eso es que deben de traer el cabello hacia atrás, para que el cabello no les tape el sticker con el nombre de ustedes. Si traen chamarra, si traen saco, quítensela y pónganse el sticker del lado derecho. ¿Sí? El Señor va a ver el nombre de ustedes y les va a decir: recibe por esta unción los dones del Espíritu Santo. Y ustedes van a contestar: amén. Y luego les va a decir: la paz sea contigo. Y ustedes van a contestar: y con tu espíritu. ¿Ok? Al momento de la comunión les va a dar la comunión en la mano y en la boca y les va a decir: el cuerpo de Cristo. Y ustedes van a contestar: amén. Todos los de este lado se van a formar y van a salir por este lado y van a regresar a su lugar para no congestionar aquí en medio. Todos los de este lado igual van a salir por este lado, van a regresar a su lugar. Al momento de la comunión, yo voy a estar de aquel lado para darle la comunión a papás y a padrinos invitados. ¿Sí me expliqué? De aquel lado. De este otro lado va a estar un ministro de la comunión dándole la comunión a papás y a padrinos invitados. ¿Me expliqué? Ok, ahorita vamos a empezar ya. Buenas tardes, noches. Sean bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Hoy cerramos el año litúrgico con los esplendores de la fiesta de nuestro Señor Jesús, Rey del Universo. La liturgia de hoy contribuye a darnos un cuadro bastante completo del sentido de la realeza de Cristo, que no es puramente la afirmación de su soberanía y su dominio sobre los seres humanos y sobre las cosas, sino sobre todo una afirmación de su amor. Su reinado es un reinado participativo al que invita a todos los creyentes. De pie, por favor, para entonar el canto que dará inicio a nuestra celebración. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier, triunfante su ley, que impere doquier, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier, triunfante su ley, que impere doquier, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes a todos. Esta misa ya es misa de precepto, misa de domingo, y estamos celebrando la gran solemnidad de Cristo Rey. Es el último domingo del año litúrgico. Para nosotros el año civil termina el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero. Para la Iglesia el año termina con este domingo, Día del Cristo Rey. La Iglesia pone al final del año litúrgico la gran solemnidad de Cristo Rey, por si a alguien le quedó duda de todo el año que meditamos la vida de Cristo cada domingo. Si a alguien le quedó duda, la Iglesia dice: Cristo es el Rey. Y bueno, nuestro Rey, y pedimos en esta Eucaristía por el eterno descanso de
Manuel Alejandro Enrique Martínez, Fortunata Alvarado Ramírez, Ramón Martínez Ortiz, María de la Cruz Martínez Alvarado, María Elena Martínez Alvarado, Luis Carlos Enríquez Álvarez, José Mateo Martínez Alvarado, Carlos Rosales García, y también de todas las personas que se encuentran en los osarios de nuestra parroquia. Dales, Señor, el descanso eterno. Por la misericordia de Dios, que descansen en paz. Y por la salud de los enfermos, en especial por la salud de Samadí Mailén Camarillo Sustait. Y también por cada uno de ustedes que hoy recibirán sus sacramentos, por sus padrinos, por sus papás, y también por las personas que les dieron su formación. En silencio pidamos perdón. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. A continuación, escucharemos al profeta Ezequiel, donde nos presenta a Dios como un pastor bondadoso, una imagen que Jesús recogerá
para presentársenos a sí mismo como nuestro buen pastor. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersan un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor. Buscaré a las ovejas perdidas y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robustaré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabros. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La resurrección de Jesús es el primer paso hacia el reino de Dios, hacia la plenitud que también nosotros esperamos vivir, cuando Dios lo será todo para todos. Escuchemos este mensaje en palabras del apóstol San Pablo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino a la muerte, también por un hombre vendrá a la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de sus advientos los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todos se le haya sometidos, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La pregunta que hoy nos planteamos es la siguiente: ¿qué debemos hacer para alcanzar el reino de Dios? Jesús mismo, en el texto evangélico que ahora escucharemos y nos dará pistas para responder a esta pregunta, escuchemos atentamente la buena noticia de hoy, pero antes aclamemos al Señor con aleluya. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Que el Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestaron entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de ellos, de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimo Padre Fermín González, estos jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos que adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente que estos jóvenes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Muy bien. Y yo, como representante del arzobispo para administrar este sacramento, pues los admitimos para que puedan vivir esta experiencia del Espíritu Santo en su vida y así lo lleven en su corazón. Decimos todos: te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Les damos un fuerte aplauso, por favor. 2, 3. Se sientan. ¿Nos sentamos? Leía una historia, una fábula, que todas tienen un mensaje. Esto se trata de unos animalitos que vivían en una granja. Y el ratón acostumbraba a meterse a esa casa, pues para ir por el queso. Pero en una ocasión que llega la familia de compras, el ratoncito ve por en medio de la puertecita, ¿verdad? Y ven
que la familia, los papás traen una ratonera para pescar al ratón que les está quitando la comida. Y la preparan, ya saben, ¿verdad? Y el ratón se asusta y va corriendo con su amiga la gallina y le dice: gallina, gallina, estoy bien preocupado. ¿Por qué? Porque pusieron una ratonera. Y la gallina le dijo: eso es problema tuyo. Y él se puso triste por la respuesta de la gallina. Vio a lo lejos un borrego y fue y le dijo: borrego, borrego, ayúdame. La familia trajo una ratonera. Igual el borrego le dijo: ese es tu problema. Más triste se puso. Ya sé, voy con mi amiga la vaca. Y fue y le dijo al vaca: vaca, vaca, hay una ratonera. Y la vaca también le dijo: eso es tu problema. Así se acabó el día y se fue a dormir. Y en la noche se oye en la casa paz, como se oye cuando se activa la ratonera. Y entonces la esposa le dice al Señor: oh, ya cayó, vamos. Pero no se da cuenta que cayó la cola de una serpiente. Y donde se acerca a ver en la oscuridad, pues la víbora le da una mordida, y ya saben, venenosa, y se la llevan al hospital, muy grave. Le dicen que la lleve a su casa, que repose, que es grave lo que tiene. Regresa la señora a la casa y el esposo dijo el doctor que para recuperarse un poco necesita un caldo de gallina. Y va con la gallina y paz. Empieza a asistir a la casa en el día todos los vecinos del pueblo a ver cómo está, le llevan obsequios porque se preocuparon por ella. Y el esposo dijo: les tengo que dar de comer. Y fue y mató al borrego. Paz. Se pone más grave esta mujer y al final se murió. Pues todo el pueblo fue en esos velorios de ese lugar, donde más que un velorio parece una fiesta, porque dan comida. Pues era mucha gente. ¿Y a quién creen que fue a matar? A la vaca. ¿Y quién se quedó vivo? El ratón. Moraleja: cuando alguien se acerque a ti a decirte que tiene un problema, ten cuidado, porque tú vas dentro de ahí, ¿verdad? ¿Y por qué les cuento esto? Hoy estamos celebrando a Cristo Rey. El pueblo de Israel tenía la experiencia muy bonita en su historia del Antiguo Testamento, que el tiempo más próspero y bendecido por Dios del pueblo, de los antepasados de ese pueblo, fue el tiempo del rey David. Conocemos a David, ¿verdad? Aquel que canta, que dice las mañanitas, ¿verdad? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Que en la Biblia no dice que cantó las mañanitas, pero así dice las mañanitas. Bueno, es ese rey. David peleó con el guerrero más grande de ese tiempo que todo mundo temía. El grupo eran los filisteos y tenían el arma más fuerte. ¿Con quién peleó David? Eso sí se lo saben. ¿Con quién? Con Goliat, más de 2 metros de alto, y los filisteos se sentían el grupo más fuerte porque ningún enemigo podía con ellos porque tenían el arma. ¿Y qué hizo David? Según lo que aprendimos en el catecismo, dijo David, él era pequeño y le decían: no vas a poder. Y él dijo: si Dios me ha librado de las fauces del león y del oso, que no voy a poder con este. Y en el nombre de Dios agarró una piedra que en una honda se llama una, ¡fum! Y se le paz. Por esa razón, David fue elogiado y el pueblo
de Israel de ese momento fue respetado por todos los enemigos, porque la ley del más fuerte. Le tenían miedo a Goliat y a los filisteos. Se muere Goliat, se asustan los filisteos y se van corriendo. Entonces todos los demás respetan a David. Y entonces el pueblo vivió un tiempo de 3 cosas bien importantes, con la ayuda de Dios. Era un pueblo donde los enemigos se pusieron a raya, no les hacía nada. Segundo, era un tiempo de mucha prosperidad, porque no había nadie que les robara, los respetaban y todo vivían en abundancia. Y 3, por esa razón, era un tiempo de paz en el pueblo. Era el ideal, y todo por la ayuda de Dios y por la obediencia de David. Pasa ese tiempo, vienen más reyes, el hijo de David, Salomón, Roboam, y se pierde. Pero la promesa que se le había dado a David es que de ti nacerá el nuevo rey. Recuerden que David cometió un grave pecado, ¿sí? Un grave pecado, mandó matar por quedarse con la esposa de ese hombre a la cual embarazó. El chisme está bueno, ¿eh? Todos somos débiles, podemos caer, por eso hay que tener cuidado. Pero aún así, David se arrepiente, le pide perdón a Dios. Dios lo perdona, todo el que se arrepiente, Dios lo perdona. Pero sí le dice a David la promesa de que él nacerá el Salvador. Dios no se arrepiente de lo que dice, y si le prometió eso, se lo cumplirá. Por eso el pueblo que conocía bien las promesas del Antiguo Testamento sabía que vendría el rey prometido por Dios en David, y ellos sentían que el reinado que venía con ese rey era como en el tiempo de David. Por eso en Semana Santa, el Domingo de Ramos, ¿cómo recibió el pueblo a Jesús? Con palmas, y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ese rey que iba a venir prometido era el Mesías. Y toda la gente salía a recibirlo porque pensaban que ya había llegado el momento de esas 3 cosas del rey David. Y cuando voltean a ver cuando viene el rey, porque un rey llega siempre con su caballo, con sus jinetes, así llegaban en ese tiempo. Y la actitud era romper las palmas para recibirlo, se quitaban los mantos, porque así se recibía a los reyes. Pero cuando van viendo quién llega, Jesús, y se reconocían las personas por su ropa, vestimenta. Entonces ven que es un hombre pobre, carpintero, y viene con otros, su ejército eran también pescadores. ¿Y dónde están los caballos? ¿Venía arriba de qué? De un burrito, que los burritos eran de carga, y los otros venían a pie y con guaraches y otros descalzos. Por eso, unos días más adelante, que es la Semana Santa, que se vivió tal cual la celebramos, 6 días después gritaron: crucifícale, porque no era el reinado que ellos esperaban. Y Jesús mismo dice: soy rey. Pero ellos no entendieron que el reinado de él no era como esperaban de David. Y si era el Mesías prometido y el rey prometido. Pero Jesús habló que su reino no es de afuera, su reino es interior. El hablar de Cristo Rey no es como lo pensamos y hemos visto en las películas de fantasía, de princesas. El reinado de Cristo es más desde dentro, y el mismo Jesús dijo, toda su predicación habla del reino de Dios. Y dijo una ocasión: cuando te digan el reino de Dios está acá, no vayas, o que está allá, no vayas. Es mentira, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? El reino de Dios empieza desde dentro. Lo tenemos todos, porque en cada uno de nosotros al nacer Dios puso una ley natural en nosotros
que es, hace el bien y evita el mal. La gente del mundo que no es católica, que no le ha llegado la revelación, que es mucho, es casi una cuarta parte del mundo que es cristiana, faltan 3/4 partes. Esa gente que no ha conocido la revelación también se va a ir al cielo si se deja llevar por la ley natural y muere sin conocer a Cristo, pero se dejó llevar por su ley natural, se va al cielo, porque su reino es un reino de amor, de justicia, de paz. Jesús mismo nos dio las características de su reino. Dice: mi reino no es de este mundo. Cuando le pregunta a aquel gobernador en Semana Santa, la gente dice que eres rey, él no dice nada. Y dice: ¿lo dices por tu cuenta o por qué? Porque te han dicho otros. Dime si tú eres rey. Y dijo Jesús: sí soy rey. Si mi reino fuera de este mundo, sí, ya te hubieran a ti puesto en tu lugar, pero mi reino no es de este mundo. Entonces dijo aquel: este está loco, vamos a darle una... ¿Cuál es el reino de Dios? Su reino de Dios, el reino de Dios significa Dios reinando. Y Dios reinando es que tú le entregues a Él el control de tu vida. Dicen que en la casa el que tiene el control es el que tiene el poder, porque todos vamos a ver lo que está viendo él. Cámbiale: no, yo llegué primero. Reinando Jesús en tu vida es que tú le des el control y Él pueda hacer en tu vida lo que Él quiera. Tú sabes que Él no te va a hacer pasar algo malo, porque de Dios solamente salen cosas buenas. Dios no castiga, y todo lo que Él te dé es por amor. Y si tú te dejas reinar por Él, tu vida va a ser diferente. Entonces, cuando una persona ama con amor de Dios, ahí está Dios reinando. Cuando una persona perdona de corazón, ahí está Dios reinando. Cuando una persona da sin recibir, ahí está reinando. ¿Me explico? Donde hay actitudes del corazón, ahí está Dios reinando. Si no, María nos dejó una experiencia muy grande de cómo ser súbdita de Dios. Cuando le anuncian que va a ser la mamá de Cristo, dice ella: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que Él quiera. Y cuando uno dice que Jesús es mi Señor, la palabra Señor desde la Escritura la decían solamente los esclavos ante su amo en el tiempo de las esclavitudes. Y el que era esclavo no tenía voluntad, tenía que hacer lo que el amo quiere. Aplicado a Dios, cuando tú le dices a Dios mi Señor, significa que es tu Señor. Y si es tu Señor, significa que tú haces lo que Él quiere. O como aquel jueguito que desde niños, cuando íbamos a las fiestas y el que está dirigiendo el show dice: vamos a jugar al rey pide. Sí, sí. ¿Y qué dice aquel? El rey pide un zapato de mujer. Y ahí van todos y tumban a la mamá y les quitan el zapato, y el primero que venga. Bueno, el rey pide que ames. ¿Quién llega rápido? El rey pide que des sin mirar a quién. El rey pide que perdones. 7 veces, no, siempre. ¿Te fijas? Ese es el reino de Dios. Al pueblo no le gustó y por eso dijeron: este no es lo que queríamos, vamos a desaparecerlo. Y si tú te fijas, Cristo tiene su trono el Viernes Santo y es la cruz, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Entonces, si tú quieres pronunciar desde tu corazón que Cristo es tu Rey, que se note, porque se va a ver en las obras. Y Jesús lo dijo: en eso conocerán que son mis discípulos, en que hacen lo que yo les mando. Por eso, hermanos, seguir a Jesús no significa solamente creer en Él. Hasta el demonio cree en Él y le tiene miedo.
Seguir a Cristo como súbdito es creerle a Él. Creerle. Eso está canijo. Porque el Señor te dice que camines por aquí y tú no le haces caso, entonces no le crees. Si el Señor te dice, el que coma de este pan vivirá para siempre, y no comulgas, entonces no le crees. ¿Te fijas? El reino de Dios se empieza en ti. Por eso dijo Cristo, no vayas a buscarlo por allá ni por allá cuando te digan. El reino de Dios está entre ustedes. Déjalo reinar en tu vida. Fíjate ahorita en tu corazón. En ese lugar, ¿quién está ocupando ese lugar en tu corazón? Quizá puede ser una cosa, una actitud, o quizá puede ser una persona. Vamos a buscar en el corazón quién ocupa el lugar de Dios. Hazlo en otra parte, ponlo en otro lugar de tu jerarquía y pon a Cristo ahí. Y cuando tú lo pongas, te darás cuenta que te has perdido demasiadas cosas. Así lo dice Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y te mostraré cosas grandes y maravillosas que ignoras. Por eso, aplicando la historia del principio, es esa. El que es súbdito de Dios sabe que el otro es su hermano. Y así como cuando vas caminando y te pegas en el dedo chiquito, no dices lero lero. Eso le pasa. No dices eso, ¿verdad? Cuando te pegas en el dedo chiquito, ¿qué haces? Y hasta sacas unas palabrotas, ¿verdad? Bueno, así como ese dedo chiquito se pegó y te dolió hasta el alma, el que está a tu lado es tu hermano. Y si él sufre, tú tienes que sentirlo, porque todos somos de la gran familia de Dios. Y el que tiene a Dios como rey sabe que el otro también es súbdito y hermano de Dios, y que somos responsables del que está al lado. Él es mi prójimo y lo que le pase me tiene que doler a mí. Por eso cuando veas que hay un pleito en otro país, como lo que pasó hace poco, no digas, ay, qué bueno, estamos tan lejos. A todos nos afecta, a todos. Y aunque no puedas ir hasta allá a ayudar, pero tienes un arma muy grande que Dios te enseñó, que es la oración. Ora porque haya paz en ese lugar, para que los corazones se conviertan. Y el Señor te escucha. Y Él hará lo que tú estás haciendo, porque estás haciendo lo que Él quiere. Orar por los demás, servir, bueno, en fin, todas las obras de misericordia que nos inviten. Entonces ustedes que van a recibir el don del Espíritu Santo, van a recibir al Rey. Déjenlo que los guíe y verán que teniendo al Rey de tu parte, dice así San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y no para que te pongas como Superman y digas que vénganse, Dios está conmigo. En ese aspecto no. O te lo digo de otra manera, quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Qué es lo contrario? Quien a Dios no tiene, le falta todo. Y al que le falta todo, anda mendigando el amor y nunca está satisfecho y pierde su dignidad con tal de que lo volteen a ver. Cuando sabes que hay alguien que te ama y que está arriba y que siempre está puesta su mirada en ti, pero no va a hacer nada si tú no quieres. Él es el Rey del universo, es decir, de todas las áreas de tu vida. No solamente las que tú quieras que Dios reine, no, todas. Vaya, si tú vas a un lugar y le dices a Cristo, quédate aquí fuera porque este lugar no es para ti, significa que ese lugar no te conviene. Donde Cristo no entre, no te conviene. Lleva a Cristo a todas partes y Él te dice por dónde hay que ir para que Él siga reinando en tu vida. Muy bien, bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a encender la velita, nuestros hermanos de liturgia les van a encender. Ellos van a prender al primero y ustedes le dan a los de atrás. Cada 4 ellos van a prender la velita, ¿ok? Mientras entonamos un cantito. La luz de Jesús ha iluminado al mundo. La luz de Jesús ha iluminado al mundo.
Queridos hermanos que se van a confirmar, el día que ustedes los bautizaron estaban muy pequeños, pero todos hemos asistido a un bautismo. Llevan una velita como esta, una conchita y una toallita, ¿verdad? Y antes de bautizarlos, el padre a los papás y padrinos de ese niño, esa niña, los hace comprometerse por amor por ese niño a renunciar al pecado y hacer la profesión de fe. Eso lo hicieron ellos por ustedes, con el compromiso de educarlos a ustedes en la fe. Ahora que están grandecitos, les corresponde a ustedes por sí mismos hacer lo que un día sus papás y padrinos hicieron. Así es que les pregunto lo mismo que hicieron a ellos, el Padre les hizo a ellos. Pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian ustedes a sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Ahora pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿En la Santa Iglesia Católica? ¿En la comunión de los santos? ¿En el perdón de los pecados? ¿En la resurrección de los muertos? ¿Y en la vida del mundo futuro? Esta es la fe que Cristo nos enseñó y que hoy proclamamos. Vamos a inclinar nuestra cabecita, los que tienen sus velas, y cierren sus ojos. Los demás oramos a Dios en silencio para pedirle que en este momento venga el don del Espíritu Santo a reinar en los corazones de estos muchachos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Apagamos nuestras velitas, por favor. Y ahorita voy a pasar a ungirlos en la frente. Les voy a recordar lo que el diácono ya les comentó. Les voy a decir a cada uno, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. A eso tú vas a responder, amén. ¿Ok? Y después te voy a decir, la paz esté contigo, y tú me dices, y con tu espíritu. ¿No se les olvida? Amén y con tu espíritu. Todos se sientan menos los que se van a confirmar y sus padrinos que los van a tocar del hombro. Muy bien. Y mientras los vaya ungiendo, cuando los unja, se pueden ir sentando. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí
poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, transfórmame, renuévame. Dile, ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, transfórmame, renuévame. Unción, unción del Espíritu Santo. Unción del Espíritu Santo. Unción del Espíritu Santo, transfórmame, renuévame. Amor, amor del Espíritu Santo. Amor del Espíritu Santo. Amor del Espíritu Santo, transfórmame, renuévame. Viento, viento del Espíritu Santo. Viento del Espíritu Santo. Viento del Espíritu Santo, transfórmame, renuévame. Fuego, fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo, transfórmame, renuévame. Regalo, regalo del Espíritu Santo. Regalo del Espíritu Santo. Regalo del Espíritu Santo, transfórmame, renuévame. Digámosle gracias,
Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Transfórmame, renuévame. Nuevamente gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Transfórmame, renuévame. Por última vez digamos gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Transfórmame, renuévame. Gracias Señor Espíritu Santo, porque mil maravillas has hecho en nuestra vida. Gracias Espíritu Santo por venir con tu fuerza, tu amor y tu gozo. Bendice a mis hermanos de esta confirmación y a sus padrinos. Bendícelos abundantemente a sus familias. Dígale gracias Espíritu Santo. Diga gracias. No se oyó. Gracias. Grítale gracias. Ahora dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. El Padre ha terminado de ungir a los jóvenes. Ahora vamos a pasar a lo que es el ofertorio. Pongamos atención. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. De pie, sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Señor y Salvador. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Él es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hijos tuyos, que regenerados en el bautismo hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Jesús, hagamos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos que somos en el Señor, nos damos un fraternal saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, Él es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Nos sentamos. Para la comunión, todos los que se confirmaron pasan al centro, ya les van a guiar nuestros hermanos. Y los demás que están de mi lado derecho, comulgan aquí. Y los de mi lado izquierdo, de este lado. Acuérdense, muchachos, que cuando les decimos cuerpo de Cristo, ustedes responden amén. ¿Ok? Empezamos. Señor Jesús, concédenos que jamás permitas.
cansaré de cantarte y no me cansaré de bendecirte. Aunque mil pruebas he pasado en mi vida espiritual, tú siempre, Jesús, me has levantado. Ocupaste mi lugar en la Santa Cruz y no te importaron mis pecados. Esa sangre que corrió sobre el madero nos da unción, liberación y santidad. Solo tú eres Rey, tú eres Rey, poderoso mi Señor. Solo tú eres Rey, tú eres Rey, santo, fuerte, inmortal. Y hoy te quiero coronar, Jesús. Yo no me cansaré de cantarte y no me cansaré de bendecirte. Aunque mil pruebas he pasado en mi vida espiritual, tú siempre, Jesús, me has levantado. Ocupaste mi lugar en la Santa Cruz y no te importaron mis pecados. Esa sangre que corrió sobre el madero nos da unción, liberación y santidad. Solo tú eres Rey, tú eres Rey, poderoso mi Señor. Solo tú eres Rey, tú eres Rey, santo, fuerte, inmortal. Y hoy te quiero coronar, Jesús. Solo tú eres Rey, tú eres Rey, poderoso mi Señor. Solo tú eres Rey, tú eres Rey, santo, fuerte, inmortal. Y hoy te quiero coronar, Jesús. Saludemos a Mamita María y decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. ¿Hay avisos? Celebración de Cristo Rey del Universo. Este domingo 26, procesión a las 11 de la mañana en la Plaza del Ferrocarril y la Santa Misa aquí en nuestra parroquia de Santa María Goretti a las 12 de mediodía. Rezo del Santo Rosario todos los días aquí en nuestra parroquia a las 6 de la tarde. Hora Santa
todos los jueves a las 7:30 después de la celebración de la palabra aquí en nuestra parroquia. La parroquia Santa María Goretti invita a la comunidad al apostolado de querigmático todos los miércoles de 10 a 12 del mediodía. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nuestra parroquia Santa María Goretti nos dice: Jesús te busca, te llama, te invita y te espera. Participa ofreciendo 1 hora a la semana como adorador. Ser adorador es un camino de encuentro con el Señor en el silencio y en la contemplación. Invitación a participar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Velad y orad en todo momento. ¿A qué hora te espera? Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté siempre con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe para siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Vamos a tomar asiento un momentito, por favor. Señoritas que recibieron su sacramento hoy, pásenle por favor a tomarse una foto con el Padre. Pásenle todas las señoritas primero. Las más altas se ponen en el escalón donde está el Padre y las más bajitas en el escalón de abajo. Pásenle por favor. Pásenle, 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 pásenle. Diciendo chis. A ver, las más altas acá arriba. Familiares que van a sacar fotos. Aquí abajito ustedes. Ahí así. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias. Pasen a sus lugares, por favor. Caballeros, jóvenes, varones que recibieron su sacramento, pásenle. Igual los más altos en el escalón donde está el Padre, los bajitos abajo. Pásenle rápido, por favor. Diciendo chis. Pásale. 5. Pásale rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Que lleguen sin ninguna novedad a sus hogares. Que pasen buenas noches. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María.